परम कृपाळु परमात्मानी अविरत कृपाथी अहोभाग्य एक भूमि शैल सरिता समुद्र અને અરણ્ય રૂપી ચાર ઈશ્વર નિર્મિત એવं કલા સ્થાપત્ય અને સાહિત્ય સંસ્કૃત રૂપી ચાર માનવ સર્જિત અષ્ટભુજામાં અંબા સ્વરૂપ ભૂમિ સહ્યાદ્રીથી ભુજિયો અને પાવાગઢથી ગિરનારની કોતરો અને કુંદરાવના સિદ્ધ અને અવધૂતોના ધકતા ધુમાની ધૂમ્રશિરોથી સુવાસિત ભૂમિ એટલે ગૌરવધરા ગુજરાત સર્વાંગેમાં ભારતની અદ્દલ નાની પ્રતિકૃતિ पुत्री विशेष रसकसवंती भरत भूमि श्रेष्ठ सुभद्र सुपुत्री सर्वर निर्जर नाद निसर्ग श्री उभरती धन धान्य भरी रड़ियात एवी प्राज्ञ भूमि गुजरात द्वारकेशना परम चैतन्य समी आ देवभूमिने जाणवा अने गुज्जरोना धबकता हૈયા અને જપતા જનજીવનથી અલંકૃત प्राज्ञधाराने पामवा तो सुदामाना प्रेमना तांदूळनी पोटली खोलवी पड़े। આજે પણ આપણે જેને માણીએ છીએ જેના થકી આપણે સર્વોત્તમ સુસમૃદ્ધ અને સુસંસ્કૃત છે એવી મીરાત અમીરાત અને ઝવેરાતની ખાણ પ્રાજ્ઞધરા ગુજરાત છે। કેટલા રત્નો જણાવો કેટલા અલંકારો ગણાવો કેટલા ક્ષેત્રો અને કેટલી આભાઓ જાણે નભોમંડળમાંથી વહેતી આકાશગંગા વહેરવા આવી છે। ધરતીનો આ ખૂણો પસંદ કરી જાણે રંબા આવી છે। ત્યારે ચરોતરની ભૂમિ પર પ્રસ્થાપિત એવી ચરોતર એજ્યુકેશન સોસાયટી સંચાલિત ચરોતર ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ દ્વારા આયોજિત પ્રદર્શન નો યોર લેન્ડ ગ્લોરિયસ ગુજરાતમાં આપ સૌ હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું। તો હવે આપણે આપણા કાર્યક્રમની શરૂઆત પ્રાર્થનાથી કરીશું। હવે ચરોતર ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલના ટીચર શ્રી બ્રિજેશભાઈને આમંત્રિત કરું છું કે તેઓ પ્રાર્થનાના શબ્દોથી ઉપસ્થિત સૌ વાલી મિત્રો સૌ શિક્ષક મિત્રો તથા વિદ્યાર્થીઓનું સ્વાગત કરવા માટે હું અમી મેડમને આમંત્રિત કરું છું। Good morning everyone. Myself Ami Parmat, coordinator of KG section. He who walks with his hand is a laborer. He who works with his hands and head is a craftsman. He who works with his hands
head and heart is a teacher. Very good morning to all. It gives me an immense pleasure to announce this auspicious occasion, Know Your Land, Glorious Gujarat exhibition by welcoming all our guests, Executive Director Dr. Mahesh Bhai Patel, Campus Director Sri Mahesh Bhai Patel, our Principal Sir, Senior Supervisor Ma'am, our teachers, our parents, and above all our children who have been constant source of inspiration during this pandemic situation to make our show a great success. This event would be possible only through efforts made by all our students, parents, our respective teachers. Behind these innovative ideas, the minds which were working throughout the day and night and showcased the models, charts, live performances, speeches of the art and craft, language, literature, famous personalities, various dance forms, temples, food, famous places of Gujarat, famous dresses of our Gujarati culture. Myself, Ami Parmar, on behalf of CMS family, welcome you all on this auspicious exhibition day. Now, let us begin our exhibition. શાળાના આચાર્ય શ્રી કાર્તિકભાઈ પટેલની વિનંતી કે તેઓ આજના આમંત્રિત મહેમાનોને દીપ પ્રાગટ્ય માટે દોરી જશે. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति
दीपज्योति नमोऽस्तु ते शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तु ते शुभं करोति कल्याणम् Good morning all of you. Myself Ami Parmar, coordinator of KG section. Today we have arranged virtual exhibition for all the students. The theme of our exhibition is Know Your Land, Glorious Gujarat. The aim of our exhibition is to make aware our students about our state of Gujarat, its culture, tradition, famous places, monuments, famous food, famous personality, clothes, festival, temples, and art and craft, or etc. The projects of this exhibition have been prepared by KG section students with the help of their parents and teachers of their respective classes. Now I would like to introduce your child's lovely teachers. Now I introduce senior KG teachers. First of all, Arpita Patel ma'am, class teacher of senior KG A. Senior KG B teacher Bhatya Seema, class teacher of senior KG B. Dipti Dabi ma'am, class teacher of senior KG C. Panara Divya ma'am, class teacher of senior KG D. Bhatya Seema ma'am, class teacher of senior KG B. Dipti Dabi ma'am, class teacher of senior KG C. Panara Divya ma'am, class teacher of senior KGD. Now I would like to hand over mic to Arpita Patel ma'am, the class teacher of senior KGA, and she will introduce her students' project, dance, performance and speeches. Myself Patel Arpita, class teacher of senior KGA. Today my topic is famous dances of Gujarat. Huda is a famous dance of Gujarat. This dance is performed by little star Hiya Maradia. My name is Hiya Maradia. I study in senior KGA. My class teacher name is Arpita ma'am. My school name is Charutar English Medium School. Today I play Huro dance. Huro is a famous folk dance of Gujarat.
folk dance of Gujarat. Tipni dance performed by Khant Devika. My name is Rekha. I study in senior KGA. घेरू घेरू नगारू बोले से घेरू घेरू नगारू बोले से હું તો ધાબા દઉં તે મારી ચુંદડી લહેરાય હે મારી ચુંદડી ચુંદડી ગોરો રૂપ પર ખાય માથે નેડલા ને મારી કમરી ઉગલ ખાય હે ઊંચો ઊંચો બોડલો વેરણ છેરણ ખાય Tipni dance is performed by another student, Patel Vipra. Hello everyone, my name is Sipra Patel. I am in senior KGA. My school's name is Chavatar English Medium School. My madam name is Arpita ma'am. My principal sir's name is Karthik sir. Today is my topic is Tipni. Tipni dance is a traditional folk dance of Chorwadu in Saurashtra. Thank you. Another famous dance of Gujarat is Dangi dance. Dangi Nritya is a tribal dance form native to the Dang district of Gujarat. This Dangi dance is performed by Mehta Heth. My name is Nirmita. I study in senior KGA. My school name is Chorotar English Medium School. My class teacher name is Arpita ma'am. My principal name is Karthik sir. आज मैं आपको डांगी डांस दिखाने वाला हूँ.
dance is performed by another student, Patel Dharmi. My name is Dharmi. My school name is Charotar English Medium School. My class teacher name is Arpita ma'am. मैं आज टिप्पणी डांस परफॉर्मेंस करने वाली हूँ. Garba is a famous dance of Gujarat and it's performed during the Navratri. Garba is performed by Sanjalia Bhakti. मेरा नाम भक्ति संचलिया है. मैं आज गरबा करने वाली हूँ. એ ગરવી ગુજરાતની આ ધરતી જ્યાં પાક્યા રતન અણમોલ આખી દુનિયામાં ગુજરાત મારું મુખ રે એના કહેવા મારે બે બોલ Next, another Dandiya dance performed by Chavda Mahi. राधा के संग में आज असरत कृष्ण कान्हा कान्हा की धुन पे आज तुम्हें कैसे देखो राधा आई पूनम की जानी रात असरत कृष्ण कान्हा कान्हा की धुन पे आज तुम्हें कैसे देखो राधा राधा जी नाचे राधा जी सुख दुख गवा के संग सलिया जी
पापा के उनकी आधा भी सतमुख जाके सरिया जी पापा के वो तुझे तुझे उत्सव में जग सारा आज राधा कृष्ण कृष्ण राधा आई फूलन प्यारी राधा कृष्ण. Our senior KG students like to play dandiya very much. That's why my another student play dandiya and his name is Patel Prem. Goswami Namravan has given information about Hudo dance. My name is Namra. I study in Senior KGA. My class teacher name is Arpita Madam. My school name is Chatar English Medium School, and my project name is Hudo Dance of Gujarat. Dangi dance is performed by another student, boy Dhruv. My name is Blue Boy. My teacher name Alpita Ma'am. My project name Dangi Dance. Garba is performed by another student, Trivedi Kavya. Is Kavya Trivedi. I am in Senior KGA. My school name is Charotar English Medium School. Hey,
Bhavai is a popular folk theatre dance of Gujarat. It's 700 years old. This chart made by Patel Swar. Name is Swar Patel. Study in senior KG8. My class teacher name is Arpita Madam. That is boy. Thank you. My another student, Patel Nihit, made this beautiful chart and he explained this Bhavai dance. Name is Nihit Patel. My class name is senior KG8. My class teacher name is Arpita Madam. This is boy dance. Bhavai is folk dance of Rajasthan. Krishna Vyas is first Bhavai dancer. Thank you. Sa Tirtham has given information about Garba dance. Dolia Part made this chart of Garba. Padhar dance is a folk dance of Gujarat. It is performed by Padhar, a fisherman community living along banks Nal Sarovar of Bal region. This informative chart made by Patel Mir. Vora Simra, Patel Taksh and Paswan Aryan made these beautiful charts of Garba. Patel Taksh and Paswan Aryan have given information about Garba. My name is Aryan Paswan. My teacher name is Arpita Madam. My tool name is Tarotal English Medium. I am study senior KG. Thank you.